தொண்டருடைய கொள்கைகளை பின்பற்றி 4 விதிமுறைகளை கடைபிடித்து இதை யாரெல்லாம் செய்கிறார்களோ, ஒழுங்காக செய்கிறார்களோ அந்த பக்தர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலனானது கண்டிப்பாக இதை செய்யாத பக்தர்களுக்கு கிடைக்காத பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். Persons who attend Mangalarti, who hear Srimad Bhagavatam, they experience a change in consciousness that does not come from persons who sleep in and watch YouTube instead. So காலையில மங்களாரதி கலந்து கொண்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பவர்கள் அவர்களுடைய உணர்விலே ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை அவர்கள் உணர முடியும். ஆனால் யாரொருவர் மங்களாரத்திக்கு வராமல் தூங்கிக் கொண்டும் யூடியூப் வீடியோ பார்த்து கொண்டும் இருப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த அவருடைய உணர்வில் மாற்றம் ஏற்படாது. How do you convince someone of this? So இது எப்படி ஒருத்தருக்கு நம்ம நம்ப வைக்க முடியும்? You can't except by your example. முடியாது. நீங்க அவர்களே நாம முன்னுதாரணமா இருந்து செஞ்சு காமிக்க தான் முடியும். And what is that example? That's the next verse that Srila Prabhupada quotes, which is Shvetashvatara Upanishad, chapter 6, text 23. So அது என்ன விளக்கம்? அத Srila Prabhupada ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். And Srila Prabhupada says here, that is also stated in the Vedic literature. This is the Shruti Mantra which I just referenced. Anyone who has full faith in the Supreme Lord and the spiritual master, all the import of the Vedas is revealed automatically. யாரொருவர் பரமபுருஷ பகவானிடமும் ஆன்மீகத்திடமும் முழு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறாரோ அவருக்கு வேத இலக்கியத்தின் எல்லா உட்பொருட்களும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. Persons who are engaged in devotional service, they don't have to make a separate endeavor to develop knowledge and renunciation. They come automatically. தனிப்பட்ட முறையில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஞானத்தையும் துறவையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது. Now we get to the final point of Srila Prabhupada's purport, which is, in some ways, you can say maybe the most important one also. So, இறுதியில் பிரபுபாதருடைய முக்கியமான கருத்துக்கு வருகிறோம். Srila Prabhupada says, if there is a lack of knowledge and renunciation, then it is to be understood that one is not in full devotional service. That's a very important recognition. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள யோகிகள் அறிவிலும் துறவிலும் நிறைந்தவர் இல்லை என்றால் அது அவர்களுடைய குறை அவர்கள் முழுமையான பக்தி தொண்டில் இல்லை என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். Then Srila Prabhupada directly declares, the conclusion is that one cannot be sure of entrance into the spiritual realm in either the impersonal Brahmajyoti effulgence of the Lord or the Vaikunta planets within that Brahmana effulgence unless he surrendered under the lotus feet of the Supreme Lord. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் முடிவாக என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, யாரொருவர் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களில் சரணடையவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு பிரம்மஜோதியில அல்லது ஆன்மீக லோகங்கள் வைகுண்ட லோகங்களுக்குள்ளேயும் அவங்களால் நுழைய முடியாது. So yasya devi parabhaktir yatha devi tatha gro tasyaiti katita yataha prakashanti mahatmanaha. If we have faith and we are submissive and we hear sincerely and follow the instructions and engage in bhakti yoga under proper guidance, then we experience a change in consciousness. And if our consciousness is not changed yet, it's because we have not done these things fully. பரமபுருஷ பகவானிடம் ஆன்மீக குருடம் முழுமையான நம்பிக்கை வைத்து அவர்களுடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றி நாம பக்தி தொண்டை சரியாக செய்து வந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய உணர்விலே மாற்றம் ஏற்படும். நம்மளுடைய உணர்விலே மாற்றம் ஏற்படவில்லை என்றால் நாம் இந்த விஷயங்களை செய்யவில்லை என்று அர்த்தம். The process is perfect. If there is some flaw, then it is not any flaw of the process, it is the flaw in our following that process. இந்த வழிமுறையானது பக்குவமானது. இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி எனக்கு சரியான பலன் கிடைக்கவில்லை என்றால் அது வழிமுறையில் உள்ள குறை அல்ல, என்னிடம் உள்ள குறை. So we have an example here which Srila Prabhupada has not actually even implied, but it is relevant, and I will quote from first canto, chapter 6 of the Srimad Bhagavatam. So ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயத்திலிருந்து ஒரு உதாரணத்தை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். பிரபுபாதர் அதை கொடுக்கவில்லை, இருந்தாலும் நான் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். Those who are studying already know that is the story of Narad Muni. So உங்களுக்கு தெரியும் அது நாரத முனிவருடைய கதை. And when Narad Muni was meditating and saw the Supreme Personality of Godhead, suddenly
in the forest, he lost that vision momentarily, and he tried again in so many ways to get a vision of the Supreme Lord, but he could not do so. So நாரத முனிவர் அவர் வந்து காட்டுக்கு போன பிறகு சின்ன பையனா இருக்கும்போது அவர் வந்து தியானம் செய்கிறார். பகவானுடைய காட்சி அவருக்கு கிடைக்கிறது. ஆனால் உடனடியாக அந்த காட்சி மறைந்து விடுகிறது. மீண்டும் மீண்டும் அவர் முயற்சி செய்கிறார். அவருக்கு பகவானை பார்க்க முடியவில்லை. And we find a description of this experience in 1st Canto, Chapter 6, text 20 through 24. So, Srimad Bhagavatam, முதல் ஸ்கந்தம் 6 அத்தியாயம் பதம் 20 இருந்து 24 வரைக்கும் இந்த விளக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கதை. Narad had seen the Lord, but the Lord had disappeared, and Narad tried so many ways, mechanically, to make the Lord reappear, but the Lord would not reappear. So, நாரதர் பகவானை பார்க்கிறார். பகவானுடைய காட்சி மறைகிறது. நாரதர் பல்வேறு விதமான முறைகளில் முயற்சி செய்கிறார். ஆனால் அவரால் இயந்திரத்தனமாக முயற்சி செய்கிறார். அவரால் முடியவில்லை. பகவானுடைய காட்சி கிடைக்கவில்லை. Quote, seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words just to mitigate my grief. So, என்னுடைய அந்த யாருமில்லாத தனியான இந்த இடத்துல என்னுடைய முயற்சியை பார்த்து பகவான் மிகுந்த ஆழ்ந்த கனத்த குரலில் பேசத் தொடங்கினார். You have the text in front of you, otherwise you can just translate me. I don't have it, Prabhuji. Then I'll continue. O Narad, the Lord said, I regret that during this lifetime you'll not be able to see me again. ஓ நாரதரே, நான் வருத்தத்தோடு கூறுகிறேன், இந்த பிறவியில் மீண்டும் முன்னால் என்னை பார்க்க இயலாது. Those who are incomplete in their service, and who are not completely freed from all material taints can hardly see me. So, யாரொருவர் தங்களுடைய சேவையில் முழுமை அடையாதவர்களாக இருக்கிறார்களோ, அல்லது யாரொருவர் பௌதிகமான களங்கங்களோடு இருக்கிறாரோ, அவர்களால் என்னை பார்க்க முடியாது. Antasmin janmani bhavan mamam drashtumi harhati avipakva kashayanam durdarshoham kuyoginam. He calls him a kuyogi, fake yogi. அவர் குயோகி என்று அழைக்கிறார். நீ வந்து போலியான யோகி என்று அழைக்கிறார். So avipakva kashayanam means those who are not completely mature in their devotional service. அவிபக்வ கஷாயனம் அப்படின்னா பக்தி தொண்டுல முன்னேற்றம் அடையாதவர்கள். They're not pakka. I don't know if you have that word in Tamil. Yes, Prabhuji. அவர்கள் பக்காவானவர்கள் கிடையாது. அவர்கள் முழுமை அடைந்தவர் கிடையாது. Durdarshoham kuyoginam. For those persons, hardly they can see me. Durdarsham. So அவர்களுக்கு வந்து என்னுடைய தரிசனம் வந்து கிடைப்பதற்கு அரிது. This is not Durdarshan. This is Durdarshan. அது தூர்தர்ஷனம் அல்ல, துர்தர்ஷன். கிடைப்பதற்கு அரிது, காண்பதற்கு அரிது. You know the difference. தூர்தர்ஷனம்னா நம்ம தொலைக்காட்சி பார்க்கணும், டிவி சேனலுக்கு தூர்தர்ஷன். ஆனா அது தூர்தர்ஷன் இது. தூர்தர்ஷன்னா காண்பதற்கு அரிது. Why Durdarshan? Because it makes you see something far away. That's television. தூர்தர்ஷனா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறது, அது வந்து தொலைக்காட்சி. But Durdarshan means you can hardly see properly. That's what தூர்தர்ஷன்னா நமக்கு பார்க்கவே முடியாது. Sakridyat darshitam rupam etat kamaya tenakha mat kamaha shanakai sadhu sarvan munchiti hrachaya. Very nice. He says, O virtuous one, you've only seen me once, and this is just to increase your desire to see me. ஓ புண்ணியாத்மாவே, நீங்கள் ஒரே ஒரு முறைதான் என்ன பார்த்திருக்க. ஏனென்றால் என்னை பார்ப்பதற்கு உண்டான ஆவலை உன்னிடத்தில் அதிகரிப்பதற்காகவே. Mat kamaha shanakai sadhu sarvan munchiti hrichayan. He says it so nicely. The more you hanker for me, the more you'll be freed from all material desires. எனக்காக நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஏக்கம் அடைகிறீர்களோ, என்னை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கூடுகிறதோ, அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பௌதிகமான களங்கத்திலிருந்து நீ விடுபடுவாய். Matkamaha means if you desire me. மத்கமானா என்னை அடைய வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டால். Shanakaihi, then gradually sadhu, oh saintly person, sarvan munchati hrichayan. All those things that are lying within your heart, you'll be freed from them. So என்னை
குறிப்பாக நீ அடைய வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டால், என் மீது விருப்பப்பட்டால், க்ஷணை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான களங்கங்கள் அனைத்தும் போய்விடும். என்னை நீ அடைய வேண்டும் என்று விருப்பப்படும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உன்னுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அழுக்குகளும் கலைந்துவிடும். Hritchaya, lying in the heart. What's lying in our hearts? ஹிருச்சயனா இதயத்துல பொதிந்து கிடக்கூடியது. இதயத்துல என்ன பொதிந்து கிடக்கிறது? There was one devotee, you might have heard the story in Mayapur, I think a Russian Mataji. She had a dream and Lord Narasimhadev all of his hands his nails are covered with this black tarry glue. ஒரு ரஷ்யன் மாதா, இந்த கதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு ரஷ்யன் மாதாஜி, அவங்க மாயாப்பூர் நரசிங்கதேவருடைய பக்தை. அவங்க சொல்றாங்க ஒரு முறை நரசிங்கருடைய காட்சி அவங்களுடைய கனவுல நினைக்கிறேன். அவங்க அவங்களுடைய நரசிங்கருடைய கைகள், அவருடைய நகங்கள் முழுவதும் ஒரு தார் மாதிரி ரொம்ப கருப்பு கலர்ல அழுக்கு இருந்தது. And he told her that this is all what I'm finding in your heart. இப்போ நரசிங்கர் சொல்றாரு, உன்னுடைய இதயத்துல இதத்தான் இந்த மாதிரி தார் மாதிரி இந்த அழுக்கான விஷயங்கள் தான் உன்னுடைய இதயத்துல நான் இருக்கிறது பாக்குறேன் அப்படிங்கிற. Anyway, we all know to some degree what's in our hearts, and the scary part is that there's a lot of things in our hearts that we don't know about. Yes. So எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் நம்ம இதயத்துல என்ன இருக்குங்கிறது. ஆனா என்ன ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இதயத்துல என்ன ஒளிந்து கிடக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன நமக்கு தெரியாது. சத்சேவியா தீர்ഘயாபி ஜாதாமை திருஹாமதிஹி ஹித்வா வத்யம் இமம் லோகம் கந்தாம் அஜ்ஜனதாமசி. By the service of the absolute truth, even for just a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. So, பகவானிடத்துல பக்தி தொண்டு ஓரிரு நாட்கள் செய்தாலும் அவருக்கு திடமான உறுதியான நம்பிக்கை பகவான் மீது வருகிறது. And consequently he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up this very infected world, ugly, deplorable material world. இந்த அழுக்குகளால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு அவன் இறுதியாக கண்டிப்பாக இந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக என்னுடைய லோகத்தை அடைவான். How does that happen? Srila Prabhupada explains in his purport. அது எப்படி நடக்கும்? பிரபுபாத பொருளில் விளக்குகிறார். Serving the absolute truth means rendering service unto the absolute personality of Godhead under the direction of the bona fide spiritual master who is a transparent medium between the Lord and the neophyte devotee. பிரபுபாத சொன்னார், பூர்ண உண்மைக்கு சேவை செய்வதென்றால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு அவருடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிடமிருந்து அவருடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றி அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. அதன் மூலமாக அவர் எல்லா விதமான களங்களிலும் விடுபட்டு பகவானை சென்றடைவார். The neophyte devotee has no ability to approach the absolute personality of Godhead by the strength of his present imperfect material senses. ஒரு ஆரம்பநிலை பக்தன் தன்னுடைய குறைபாடுடைய புலன்களை கொண்டு அவன் நேரடியாக பகவானை அணுக முடியாது. Therefore, by training from a bona fide spiritual master, even for a short amount of time, a neophyte devotee gets intelligence how to make further advancement, and that leads them to ultimately get free from perpetual inhabitation of the material world. ஒரு நாட்கள் தன்னுடைய குருநாதருடைய அறிவுரைப்படி அவர் பக்தி தொண்டை கடைபிடித்தால் கூட அவருக்கு அந்த பக்தி தொண்டில் மேலும் மேலும் முன்னேறுவதற்குண்டான அறிவை பகவான் வழங்குகிறார். அதன் மூலமாக இந்த பௌதிகமான உலகத்தை விட்டு அவர் ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்வதற்குண்டான வழி அவருக்கு திறக்கப்படுகிறது. In this way, hote we become an inhabitant of the transcendental world, one of the liberated associates of the Lord in the kingdom of God. How do you say in Tamil? Koncham koncham? Yes, நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் மேலும் மேலும் பக்தி தொண்டில் வளர்ந்து அவர் இறுதியாக பகவானுடைய லோகத்தில் வசிக்கக்கூடிய வாசியாக மாறிவிடுகிறார். So Lord Krishna continues speaking to Narad Muni. He says, intelligence engaged in my devotional service cannot be thwarted at any time. நாரதர் சொல்கிறார், பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய புத்தியானது என்னைக்கும் அது வீண் போகாது. He says, even at the time of creation and annihilation, you will remember me.
சோ பிரளய காலத்தின் போது கூட நீ கண்டிப்பாக என்னை ஞாபகம் வைத்திருப்பாய். Srila Prabhupada then finishes his purport. He says, the surrendered souls are called akuto bhayam. They are doubtless and fearless, and their entrance into the spiritual kingdom is guaranteed. ஸ்ரீல பிரபுபாத சரணடைந்த ஆத்மாக்கள் அகுதோ பயம் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் சந்தேகம் பயம் இல்லாதவர்கள். அவர்கள் ஆன்மீக ஆட்சியில் பகவானுடைய இடத்திற்கு திரும்பி செல்வது கண்டிப்பாக உறுதி செய்யப்படுகிறது. Akuto bhayam, the word is used here in this verse. அகுதோ பயம் இந்த ஸ்லோகத்துல 3:25-43 பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. It's describing the destination of these pure devotees, these perfect yogis. So தூய பக்தர்கள், பக்குவமடைந்த பக்தர்களுடைய போய் சேர வேண்டிய இடம் குறிப்பிடப்படுகிறது அகுதோ பய. So take a look at the purport. In Srila Prabhupada's final sentence, he uses two adjectives, doubtless and fearless. So ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய பொருளை பாருங்க, அவர் ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்றார், சந்தேகம் இல்லை, பயம் இல்லை. And he uses these adjectives with reference to akuto bhayam, which means not only the spiritual world but the devotees who inhabit it. So அகுதோ பயம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு சந்தேகம் பயம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த விளக்கத்தை, விசேஷமான விஷயத்தை சொல்கிறார். ஏனென்றால் முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் மட்டுமல்ல, இங்க இருக்கிறவர்கள் கூட அகுதோ பயனா சந்தேகம் பயம் இல்லாதவர்கள். So this is Srila Prabhupada's final reference, Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 11. So இது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கடைசி மேற்கோள் காட்டக்கூடியதார், 2வது ஸ்கந்தம் 1:11. ஏதன்னிரவித்யமானானாம் இச்சதாம் அகுதோ பயம் yoginam rapanirnitam harirnamanukirtanam. You know the verse? You can translate. No, please. Okay. O king, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all. ஓ ராஜாவே, தொடர்ந்து பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வதே ஒருவருக்கு எல்லா விதமான பயத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுவதற்கான சிறந்த வழி. Including those who are free of all material desires. யாரெல்லாம் பௌதிகமான ஆசைகள் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ, those who want everything material, யாருக்கு எல்லா விதமான பௌதிக ஆசைகளும் இருக்கிறதோ, and those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. யாரும் ஆன்மீகமான ஞானத்தின் மூலமாக திருப்தி அடைந்திருக்கிறார்களோ. So here the word is used. What is akuto bhayam? Harer namanu kirtanam. So akuto bhayam na harer namanu kirtanam. And anukirtanam, not just kirtanam, anukirtanam. Kirtanam கிடையாது, அனுகீர்த்தனம். That means we have to chant in the manner that our acharyas have exemplified and taught. அப்படின்னு நம்ம எப்படி நம்ம கீர்த்தனம் செய்யணும்னா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் சொன்னபடி செய்ய வேண்டும். We have to chant the holy name in accordance with the instructions that we have received from Guru Sadhu Shastra. குரு சாது சாஸ்திரத்தின் மூலமாக பெறப்பட்ட அறிவுரைகளை பின்பற்றி நாம் நம்மளுடைய கீர்த்தனத்தை செய்ய வேண்டும். In other words, under the direction of the bona fide spiritual master, we have to chant without committing 10 offenses that are mentioned in Padma Purana. சொல்லணும்னா நம்மளுடைய குருநாதருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றி நம்மளுடைய நாம ஜாபத்தை செய்ய வேண்டும். 10 விதமான நாம அபராதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்ட 10 அபராதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். Oh, Srila Prabhupada has elaborated on a very simple verse, but we can see the depth of the things that Kapila Dev has told his mother in this very simple verse. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த எளிமையான ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப ஆழ்ந்த பொருளை வழங்கியிருக்கிறார். அப்புறம் நமக்கு தெரியும் கபிலதேவர் தன்னுடைய தாயான தேவகுதிக்கு எவ்வளவு ஆழ்ந்த கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் என்று. I'm sorry, we started a little late, so I'm going to end 1 minute early. நம்ம தாமதமா ஆரம்பிச்சோம், அதனால இப்ப நான் நிப்பாட போகிறேன் 1 நிமிஷத்துக்கு முன்னால. Yes, if anybody has any questions or any comments, we can continue to discuss. கேள்விகள் கருத்துகள் இருந்தா கேட்கலாம்.
Shruti Priya. The essence that I got from Srila Prabhupada's purport is that one thing is that without Jnana and Vairagya, Bhakti is not complete. But then you also, and also that if you do not have this renunciation and knowledge, then there's something wrong in the process or what you're doing, not the process, what you're doing. But then you also spoke about what Narad experienced, and he had a glimpse of the Lord, and that generated the louder, which kind of eradicated the desires, the material desires. I'm assuming in our case, right? We need some kind of a seed. So how, is that the right way to understand that during the process of devotional service, each one of us has an experience that kind of generates this laulium? Because I've been wondering about what can generate laulium. So that's why I was asking this question. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்து சொல்றாங்க, நீங்க வந்து பிரபுபாதருடைய பொருளுரையில பக்தி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஞானம் துறவு ரெண்டும் இருந்தா தான் பக்தி முழுமையானது அப்படின்னு. இப்ப பொருளில் சொல்றோம், இந்த பக்தி தொண்டு முறையை ஒழுங்காக பின்பற்றினால் ஞானம் துறவு வரும். அப்படி ஒழுங்காக பின்பற்றவில்லை என்றால், ஞானம் துறவு முழுமையாக இல்லை என்றால் நம்ம ஒழுங்காக பக்தி தொண்டை செய்யவில்லை என்று அர்த்தம் என்று. அப்போ நாரதருடைய கதை நீங்க சொன்னீங்க. இப்ப நாரதருக்கு வந்து பகவான் காட்சி கொடுத்தார், அதன் பிறகு மறைந்துட்டார். அதனால் நாரதருக்கு வந்து பகவான் மீது பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை தூண்ட வேண்டும், பகவானுக்கு வந்து பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற லவ்லியம், கிரீட், அதாவது பகவானை எப்படியாவது பார்க்கணுங்கிற அந்த பேராசை வர வேண்டும். அப்போ இந்த நமக்கு எப்படி வந்து இந்த பேராசை எப்படி நம்ம வளர்த்துக்கிறது, எப்படி வந்து நமக்கு வந்து பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை எப்படி தூண்டுவது? So first of all, I'll say that bhakti is not completed when there is jnana and vairagya. So முதல்ல சொல்ல வந்து பக்தி வந்து ஞானம் வைராகியம் இருந்தாதான் முழுமை அப்படின்னு கிடையாது. The jnana and vairagya are inherent within bhakti. They're already there. பக்தி தொண்டுக்குள்ளேயே தானாகவே ஞானமும் வைராகியமும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. They're innate and inseparable from bhakti. அது வந்து பக்தி தொண்டோடு இரண்டரை கலந்திருக்கிறது, அதை வந்து பிரிக்க முடியாதது. So as you said with regard to Narad Muni, the dissatisfaction that he felt or the loss of the Lord's darshan is not it's not the flaw of the process itself. It's the flaw. The problem is that he was avipakva, as Krishna says, immature in his devotion. So நாரத முனிவருக்கு பகவான் காட்சி கொடுத்து மறைந்தது அந்த பக்தி தன்னுடைய வழிமுறையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டுவது போல அவர் வந்து இன்னும் பக்தி தொண்டுல பக்குவம் அடையவில்லை. Actually, if we read the text carefully, he didn't even say that much. He just said that those who are immature will find me hard to get. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பக்குவம் அடையலன்னு சொல்லவில்லை, யாரு பக்குவம் அடையவில்லையோ அவர்களுக்கு காண்பதற்கு அடையாளம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். The only thing we know for sure about Narad Muni's devotion is that the Lord wanted to intensify it by disappearing, to make his desire stronger. ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, பகவான் வந்து மறைந்ததற்கு காரணம் வந்து பகவான் வந்து நாரதருக்கு வந்து பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் கூட வேண்டும் என்பதற்காக. But this whole episode was obviously orchestrated by Krishna just to show all of us that we're not mature yet and we have to work a little harder to get that strong desire. So இந்த முழு லீலையுமே எதுக்குன்னா, நாரதர் மூலமாக பகவான் நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறார், நாம கண்டிப்பாக முதிர்ச்சி அடைவில்லை பக்தியில, நமக்கு அந்த பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலும் இல்லை. சோ இது நாம இன்னும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும், கடினமாக நாம நம்மளுடைய பக்தி தொண்டையை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத நம்மளை வலியுறுத்துவதற்காக இந்த லீலை பகவான் நடத்தி காட்டியிருக்கிறார். And as Krishna told him, that strong desire will burn to ashes all the ugly things that are being harbored within our hearts.
சோ கிருஷ்ணர் சொல்றார், யார் ஒருவர் இந்த தீவிரமான பகவானுடைய ஆசை, பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறதோ அவர்களுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அழுக்குகளையும் அந்த ஞானமானது எடுத்து சாம்பலாக்குகிறது. So, to get to the other part of your question, how do we cultivate that strong desire, or what kind of experience do we have that inspires that sort of dedication? So, உங்களுடைய இரண்டாவது கேள்வி, அந்த கேள்வியினுடைய இன்னொரு பக்கம், எப்படி நம்ம இந்த பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆவலை வளர்த்துக் கொள்வது, எப்படி அதை பயிற்சி, எப்படி நம்ம வளர்த்துக் கொள்வது, அதுக்கு என்ன செய்வது? We've discussed this before. இதை நம்ம ஏற்கனவே கலந்து பேசியிருக்கிறோம். Rupa Goswami has divided the science of Bhakti Yoga into two broad divisions. ரூப கோஸ்வாமி பக்தி இரண்டு பெரிய பகுதிகளாக பிரித்திருக்கிறார். There is Vaidhi Sadhana Bhakti and there is Raganuga Sadhana Bhakti. ஒன்று வைதி சாதன பக்தி, இன்னொன்று ராகானுக சாதன பக்தி. Now these are, in general, you can say that Vaidhi Sadhana comes first and Raganuga develops as a result of that. பொதுவாக சொல்லலாம், பொதுப்படையாக முதல்ல வைதி சாதனம் வருது, அதன் பிறகு ராகானுக சாதனம் வளர்ச்சி அடைகிறது என்று. But if you think about what the word raga means, it means that there's some attachment. Raganuga, you're following your attachment, as it were. So, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராகானுகம் அந்த பக்தியில பாத்தீங்கன்னா ராகனா நமக்கு ஒரு பற்றுதல், நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அந்த பற்றுதல் நாம பின்பற்றுகிறோம். And Srila Prabhupada explains in his introduction to Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, that is to say his Nectar of Devotion, that nobody does anything without getting some taste from it. Even in the mundane realm, everybody is after some sort of rasa. So, Srila Prabhupada பக்தி ரசாமிருத சிந்துனுடைய ஆரம்பத்துல பிரபா சொல்றார், யாருமே எதுவுமே சும்மா செய்யறதில்லை, ஏதாவது ஒரு டேஸ்ட், ஏதாவது ஒரு சுவை கிடைக்காமல், ரசம் இல்லாம அவங்க எதையும் செய்ய போறதில்லை. So that rasa and the raga that I'm talking about, they're more or less the same thing. So அந்த ரசம் அந்த ராக நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது அது ரெண்டுமே ஏறத்தாழ ஒரே விஷயம் தான். In this context. So இந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும், which is to say that we have to be having some taste in order to chant Hare Krishna at all. So நமக்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்வதற்கு கண்டிப்பாக கொஞ்சமாவது ஒரு சுவை இருந்தா தான் நம்ம பண்ண முடியும். So what is it? So என்னது? Why are you doing this? எதுக்காக நம்ம இதை பண்றோம்? Everyone has to ask themselves this question, and if you are very threadbare in your introspection, then you will find what it is that's driving you. So நீங்க எல்லாருமே இந்த ஆழ்ந்த சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டும், எதற்காக நாம இதை பண்றோம்னு. அப்ப கண்டிப்பாக நீங்க உங்க சுய பரிசோதனை செஞ்சா உங்களுக்கு தெரியும் நாம எதுக்காக இதை பண்றோம் அப்படின்னு. Now we mentioned immaturity, avipakva. நம்ம பார்த்தோம் முதிர்ச்சி அடையாத பக்தி, அவிபக்வா, பக்குவம் அடையாத பக்தி. Bhaktivinoda Thakur has discussed this at some length. There are two things that we can consider here. One of them is immaturity and the other one is attachment. So Bhaktivinoda Thakur இதை ரொம்ப விரிவாக விளக்கி இருக்கிறார். அது ரெண்டா நம்ம பிரிக்கலாம். ஒன்று முதிர்ச்சி அடையாத வளர்ச்சி அடையாத தன்மை, இரண்டாவது பற்றுதல். I'm not talking about any spiritual attachment anymore. Now I'm talking about material attachment. நம்ம ஆன்மீகமான பற்றுதலை பத்தி பேசல, இங்க பௌதிகமான பற்றுதலை பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். And this is the scary part, because if we introspect to the degree that I'm suggesting, then we may find something that we don't like to see there. நான் இப்ப இங்க சொல்ல வர்றது என்னன்னா, இதான் ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான விஷயம். என்னன்னா, நாம சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஆழ்ந்து நம்மளுடைய சுய பரிசோதனை செய்து பார்த்தாலும் நம்ம இதயத்துல எதுக்காக பண்றோம்னு, அப்ப கண்டிப்பா நம்ம விரும்பாத விஷயம் கூட நமக்கு அதுல தெரிய வரலாம். The things that were my greatest inspiration, say 5 years ago, we may recognize now that they were material attachments. நம்ம 5 வருஷத்துக்கு முன்னால நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு உற்சாகமான ஒரு நம்மள உந்துகோலாக இருந்தக்கூடிய விஷயம் கூட பாத்தீங்கன்னா அது பௌதிகமான ஒரு பற்றுதல கூட இருக்கலாம். On the other hand, it's equally possible that we have some very essential attraction to Krishna in some form or another, and that was there from the very beginning.
இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சுய பரிசோதனை போது நமக்கு உண்மையாகவே பகவான் மேல வந்து ஒரு ஈர்ப்பு இருந்திருக்கலாம், ஒரு கவர்ச்சி இருந்திருக்கலாம். அதுதான் நம்மள வந்து இவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு வந்திருக்கும். For example, if you see the smile on the lotus mouth of Guru Vairappa. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க குருவாயூரப்பனுடைய திருமுகத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய புன்னகை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கவர்ச்சிகரமா இருக்கும். It's bewitching. It can drive you crazy for decades. So அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து அந்த அவருடைய புன்னகை பூத்த முகம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல வருடங்கள் வந்து அந்த புன்னகை வந்து உங்களை மறக்க முடியாது. Who's to say that's a material attachment that you have or a shadow attachment? Who's to say? So யார் வந்து அது பௌதிகமான பற்றுதல்னு சொல்ல முடியும்? There are many devotees. They experience immediately something that just becomes the very basis of their Krishna consciousness for the rest of their life. So நிறைய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா உடனடியாக ஒரு சில விஷயங்களை உடனடியாக அவர்களுக்கு வந்து ஒரு சுவை கிடைச்சிருது. அந்த சுவை மூலமா தான் அவங்க வந்து அந்த முழு வாழ்க்கையுமே அவங்க பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறாங்க. The many devotees I've heard from, the first time when they saw Srila Prabhupada, they just burst into tears for no reason whatsoever. Talk about a haituki. So பல பக்தர்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். பல பக்தர்கள் முதல் முறையாக சில பிரபுபாதரை பார்த்த உடனடியாக அவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் கண்கள்ல வந்து பீரிட்டு கொண்டு அவர்கள் அழுதார்கள். அப்ப வந்து இது வந்து எந்த காரணமும் இல்லாமல் அவர் அழுகிறார்கள். They just suddenly recognize that here's my eternal father. So அவங்க வந்து உடனடியாக அவங்க வந்து உணர்றாங்க இது வந்து என்னுடைய நித்தியமான என்னுடைய தந்தை. And that was some kind of anirvachaniya swanubhava that they have remembered for the rest of their life. So அது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெளியே விளக்க முடியாத அவங்களுடைய சொந்த அனுபவம். அவங்க முழு வாழ்க்கையும் அதுதான் அவங்களை கூட்டிட்டு போகுது. Someone may have a particular attraction to a particular form of the Lord or a particular aspect of Krishna consciousness. Who's to say whether that's material or not? I can't. So ஒரு சிலருக்கு கிருஷ்ண பக்தியில கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் அவர்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமாக இருக்கலாம். அது பௌதிகமான பற்றுதலான யார் சொல்ல முடியும்? I don't need to explain it. அத நான் வந்து விளக்க முடியாது. It's enough to recognize that everybody has this. Otherwise they would not continue the process. எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சுவை இருக்கு, இல்லைன்னா அவங்க வந்து இந்த வழிமுறையை வந்து இவ்வளவு நாளா பின்பற்ற மாட்டாங்க. So I don't know if I'm answering your question. I'm not even sure what your question is, but the point is that everybody has some attraction to Krishna and they have to cultivate that. They have to begin with what they have, invest that in the process, and continue to advance by purifying the heart. நான் உங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னு தெரியல, உங்க கேள்வி எனக்கு தெரியல. ஆனால் எல்லாருக்குமே பகவானிடத்துல ஒரு ஈர்ப்பு உண்டு. அந்த அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கோ அதை கொண்டு அவர்கள் இந்த வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும். அதில் மேலும் அவர்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டும். அவர்கள் மேலும் மேலும் முன்னேற முடியும். This is real. இது உண்மையான விஷயம். You cannot deny what you're experiencing. That is reality. நீங்க என்ன அனுபவிக்கிறீங்க அப்படிங்கறது வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து நிராகரிக்க முடியாது. ஏன்னா அது உண்மை. So we just have to focus on what's really driving us. What is our vision? What is our vision statement, you can say. So நீங்க கண்டிப்பாக உங்களை சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். நம்ம என்ன அடைய போகிறோம், நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன, நம்மளுடைய தொலைதூர நோக்கம் என்ன, தொலைதூர பார்வை என்ன. And of course this has to be done under the proper guidance of a bona fide spiritual master. குறிப்பாக நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதருடைய வழிகாட்டுதல்படி இந்த சுய பரிசோதனை நடக்க வேண்டும். Without that everything is hopeless. There's no telling where you'll end up. அது இல்லாம நம்ம எது பண்ணாலும் நம்ம எங்க போறோம்னு யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. So Adav Shraddha, we begin with this initial phase and we invest it in our process. So முதல்ல நம்பிக்கையோட நம்ம இந்த வழிமுறையை ஆரம்பிப்போம். But there's more than one Adav. ஆனா முதல்லங்கிறது வந்து நிறைய முதல்ல இருக்கு. Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu also, Adav Guru Ashraya. The first thing is to take shelter of a bona fide spiritual master and then continue from there. He'll guide you. So முதல்ல ஆதவ் குரு பாதாஷ்ரயா அப்படிங்கிறார் ரூப கோஸ்வாமி. முதல்ல நீங்க வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதரை சரணடைய வேண்டும். அதன் பிறகு இந்த வழிமுறை ஆரம்பிக்கும். I don't know if I'm answering your question. Yes, Prabhuji, but I have just an extension of that question based on your answer. So you had
you had kind of mentioned that we need to introspect and kind of figure out what is it that drives us. And in at least in our conditioned state, we are not qualified like Maradoni to have a glimpse of the Lord that drives us. So it's usually something material, as you had alluded to. And so my question is, and this verse of Rupa Goswami comes to mind, Mukti. Yes. Keep in mind, he's got to translate this question. Sorry. Okay. So I'll just keep it simple. So basically, at least in my case, when I think, it is the desire for liberation from misery, right, that drives us in the beginning at least. Is that a bad thing? Because when you think of Rupa Goswami's verse, it's actually attached to material desires. Liberation in itself is attached to material desires. This is actually a good question. ஸோ மாதாஜியோட கேள்வி என்னன்னா, நாரத முனிவருக்கு வந்து பகவான் ஒரு காட்சி கொடுத்தா, நமக்கு அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த மாதிரி காட்சி எதுவும் கிடைக்கல. ஆனா ஆரம்பத்தில் நம்ம வந்து நம்ம முக்தி அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோட நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுக்கு வர்றோம். ஆனா ரூப கோஸ்வாமி வந்து சொல்றார், யார் ஒருவர் வந்து புக்தி முக்தி சித்தி காமி அவங்க எல்லாம் அமைதி கிடையாது, யார் ஒருவர் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்றார்களோ அவர்களே உண்மையான அமைதியானவர்கள்னு. ஸோ நம்ம முக்திக்காக நம்ம பக்திக்கு வர்றது வந்து தப்பா? நம்ம ஆரம்பத்துல அதுக்காக கூட வந்திருக்கலாம் இல்லையா? பிரபு சொல்றது நல்ல கேள்வி. Consider the ramifications of this 11th canto verse. Sway swayadhikare yanishta saguna parikirtataha. When one is situated in what one actually has adhikar for, that is considered to be a qualification. So, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது சந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவரவர்களுடைய அதிகாரம், அவரவர்களுடைய குணம், அவர்கள் எதில் இருக்கிறார்களோ அந்த நிலையில் அவர்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்றவாறு அந்த அவர்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத வலியுறுத்தப்படுகிறது. But this can become complex because it's relative. ஏன்னா இது சிக்கலானது. ஏன்னா இது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் கிடையாது, ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும். For some person to follow any of the four regulative principles, that is a tremendous austerity. There are people like that. ஒரு சிலருக்கு இந்த 4 ஒழுக்க முறைகளை கடைபிடிப்புங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய தவமா இருக்கும். ஏன்னா அதே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் அவங்களுக்கு. And someone else is on a very refined level of surrender in which there's no question of non-devotional activity. You can say he's almost a pure devotee, but he's working on refining his desires on a very subtle level. செயல்களை எதுவுமே அவர் செய்வது கிடையாது. ஆனால் அவரும் நுண்ணியமான தன்னுடைய ஆசைகளை நுண்ணியமாக மேன்மைப்படுத்துவதில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். Both these persons may be attracted by Krishna consciousness and plug into the process. So ரெண்டு பேருமே கிருஷ்ண பக்தியில வந்து அவர்கள் அந்த வழிபாட்டு முறையில் அவங்க ஈடுபட முடியும். And Krishna has to deal with them. He has to figure out how to reciprocate. கிருஷ்ணன் அவங்க ரெண்டு பேருடையுமே வந்து அன்பு பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும். And so does the spiritual master, which is even harder because he's not omniscient. So அதே மாதிரி குருநாதரும் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சரியான முறையில் கையாள வேண்டும். So the point is that on top of that, then another consideration is that the goals that we should set, short-term goals, they're constant. The bar is being raised all the time as we become pure. நம்ம வந்து குறுகிய கால அடைய வேண்டிய நோக்கங்கள், அத வந்து அந்த இலக்கு வந்து மேல போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய தரம் உயர்ந்து கொண்டே போக வேண்டும். Is it clear what I'm saying, Vednarayan, to you? Yes, Prabhuji. I just told them we have to raise the bar. The short-term goals are keep on going up. Yeah. So one time, let me give a concrete example. One time, someone asked Srila Prabhupada, should we desire to go back to Godhead? Because that's the kind of liberation. So, ஒரு முறை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒருத்தர் கேட்டார், நாங்க வந்து முக்தி பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி போகணும்னு நினைக்கிறது சரியா, அந்த ஆசை சரியானதா?
Bhavantam ekantam yantamartham avismrtastvaccharanarvinde bhave bhave meyastu bhavat prasadat Mukunda Moshna Pripatiyashe. Shekar Alwar prays that, birth after birth, just let me remember you. That's his request. So Kulashekar சொல்றார், நான் எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் பகவானை உங்களுடைய தாமரை திருவடியை நினைக்க வேண்டும். We hear these statements where the devotee is not even asking for liberation. நாம கேட்டுறோம், பல பக்தர்கள் அவங்க முக்தியை கேட்கறது கிடையாது. And that's probably why this devotee asked the question to Srila Prabhupada. So அதனாலதான் இந்த பக்தர் Srila Prabhupada இந்த கேள்வியை கேட்டார். Because throughout Srila Prabhupada's books, we also find statements in which Srila Prabhupada says one should desire only liberation. One should desire to go back to Godhead. ஏன்னா Srila Prabhupada புத்தகங்களில் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறார், ஒருவர் முக்தி அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட வேண்டும், ஒருவர் பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட வேண்டும். So it can be confusing like that. So now I'm going to give you the answer that Srila Prabhupada gave this person. அப்ப இது குழப்பமானதா இருக்கும். ஆனா Srila Prabhupada அந்த நபருக்கு என்ன பதில் சொன்னான்னு இப்ப சொல்றேன். Srila Prabhupada said, you should desire to go back to Godhead. Srila Prabhupada சொல்றார், நீங்கள் பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட வேண்டும். In other words, Srila Prabhupada had a very realistic assessment of this person's adhikar. இன்னும் சொல்ல போனா Srila Prabhupada அந்த நபருடைய தகுதி என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். If we're not actually on the platform in which we can sustain our devotional service in the material world for many births, then we should probably desire just to get out. So நாம பற்பல பிறவிகளாக நாம இந்த பக்தி தொண்டு இந்த பூலோகத்திலே செஞ்சுட்டு இருப்போம் அப்படிங்கிற தகுதி நமக்கு இல்லை அப்படின்னா நாம பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி போறது நல்லது. So as I said, the adhikar is going to be relative from person to person and from time to time, both. So ஒவ்வொருடைய தகுதியும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வேறுபடும். அது மட்டுமல்ல, ஒரே நபருக்கும் கூட பல்வேறு கால இடைவெளியில் அவங்களுடைய தகுதி மாறுபடும். And this is one of many reasons that we require a bona fide spiritual master. So இதுக்காக தான் நமக்கு பல காரணங்கள்ல தகுதி வாய்ந்த குருநாதர் வேணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். He has such Atma Upamya, as Krishna says in chapter 6, empathy, that he knows how much this person can take, how much this person cannot take. He knows. குருநாதருக்கு தெரியும், அவருக்கு தன்னை பிறரோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய தன்மை அல்லது பிறருடைய நிலையை தான் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த நபருக்கு எவ்வளவு தூரம் அவரால் சகித்துக் கொள்ள முடியும், எவ்வளவு தூரம் இந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால எந்த அறிவுரை அவருக்கு வழங்க வேண்டும் என்று குருநாதருக்கு தெரியும். That is such an important qualification for a spiritual master to have. So அதுதான் ஒரு குருநாதருக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான குணம், பிறருடைய கஷ்டத்தை பிறருடைய சூழ்நிலையை புரிந்து நடப்பது. Because a disciple is going to put absolute faith in his judgment. ஏனென்றால் அந்த குருநாதருடைய முடிவை அவர் முழுமையாக நம்ப போகிறார் சிஷ்யர். So we have only to follow the instructions of such a bona fide spiritual master and we'll always be properly situated. So அப்பேற்பட்ட தகுதி வாய்ந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றினால் போதுமானது. But you better choose one who's bona fide. ஆனால் நீங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதரை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். I think that's why Srila Prabhupada waited 11 years before he took initiation. He just wanted to show us, generations in the future, how consequential that decision can be and how important it should be taken. Srila Prabhupada பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் 11 வருடங்கள் காத்திருந்தார். ஏனென்றால் அந்த குருநாதரை அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கின பிறகு அதன் பிறகு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன, அது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது. Is that helping? Yes, thank you, Prabhuji. Okay, so it's gone over time again. I think any other questions? Otherwise, we should probably end here. கேள்விகள் இருக்கா இல்ல? I think most of them are dropped also. Okay, so then thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Prabhuji.